Magandang araw mga classmates. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay dividing decimals. Well, just like multiplying decimals, para lang siyang whole number. It just so happen na meron din siyang some added rules. So, umpisahan natin sa pag-divide ng decimal at whole number, just like what we did sa multiplying decimals. For example, meron akong 26.15 divide by 5. So, 26.15 divide by 5. Una, syempre, kailangan i-rewrite natin yan sa way na pinakasanay tayong mag-divide. So, 26.15. Always remember na yung divisor natin yung nasa labas ng division symbol natin, and then yung 26.15 which is the dividend yung nasa loob. Okay? So, 2 divide by 5, pwede ba? Of course not. So, ang gagawin natin is 26. 26 divide by 5 is 5. Saan natin isusulat yung 5? Yung 5 na yun isusulat natin sa tapat ng 6. Bakit? Dahil yan yung last digit ng pinag-divide natin. Hindi pwedeng kay 2. May importance yan kung bakit ginagawa natin yan. Mamaya malalaman nyo. 5 times 5 is 25. Subtract. The answer is 1. Bring down decimal point. Bring down ba natin? Of course not. Nagjo-joke lang ako. So, bring down 1. So, 11 divided by 5 is 2. Saan nakatapat? Kay 1. 2 times 5 is 10. Subtract. The answer is 1. Bring down 5. 15 divided by 5. The answer is 3. 3 times 5 is 15. Subtract. The answer is 0. So, yung final answer na ba natin, classmate, is yung 523? Of course not. Kailangan natin i-identify kung saan natin ilalagay yung decimal point natin. Yung decimal point na yan, ilalagay natin yan dun pa rin sa tapat kung nasaan nakatapat. So, 6 and 1 nasa gitna niya. So, dapat yung quotient ng nakatapat sa kanila sa gitna rin niya sa 5 and 2. Yan yung importance kung bakit kailangan importante na yung quotient natin is nakatapat sa last digit ng pinag-dividean natin. Kasi doon natin i-locate kung saan ilalagay yung decimal point natin. Kaya importante yun. Dahil kapag hindi nyo yan inayos, ang pagsulat nyo ng quotient nyo, mataas yung chance na magkakamali kayo. Kasi yung paglagay ng decimal point, yung doon kayo magkakamali, okay? And mas maganda rin naman kasi na systematic yung pag-divide natin, di ba? Kung saan nakatapat-tapat para malaman natin kung saan tayo nagkamali or what, di ba? Now, tatanungin nyo yung sarili nyo, tama kaya itong sagot ko? So, classmate, tama ba yung sagot na yun? To check, madali lang naman mag-check ng division, di ba? Kapag nag-check tayo ng division, all we have to do is to multiply our quotient sa divisor. So, ano yung quotient natin? Ang quotient natin is 5.23. I-multiply natin sa divisor natin which is 5. So, ano yung dapat natin makukuha ang sagot kapag minultiply natin? Ang dapat na makukuha natin sagot dyan is yung ating dividend. Dapat yan yung makukuha natin sagot. Okay? So, what is 5 times 3? 15. Carry 1. 5 times 2? 10 plus 1, 11. Carry 1. 5 times 5, 25 plus 1, 26. Ilan yung decimal places? Remember kapag nagmo-multiply tayo ng decimal numbers, kailangan i-identify yung decimal point. By what? Counting the decimal places. Ilan yung decimal places ng nasa taas? 2. Sa baba, 0. 2 plus 0 is 2. So, count tayo ng dalawang decimal places. 1, 2. Decimal point natin is nandito. Okay? So, the answer should be 26.15. Parehas ba? Yes, parehas. That means, since parehas yan, yung quotient natin is tama. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. Ang pagdidivide ng decimals, eto lang ang pagdidivide. Ano tong process na to? Etong process na to is pag-check lang kung tama yung quotient na nakuha natin. Okay? So, to check, again, yung quotient,
imumultiply natin sa divisor. Ang sagot dapat yung dividend. Ganun lang kasimple. Okay? So, baka nakalimutan nyo na to ang pagbibilang nung decimal places. Kung bago lang kayo sa video ko at hindi nyo pa alam yun, ilalagay ko na lang sa description below yung link ng multiplying decimals and din-explain ko yung kung paano mag-multiply ng decimals doon. So, for sa mga dati na nakasubscribe sa akin, so for sure alam nyo na yan. Burahin natin. Okay. Next example. Next example, what if meron tayong oops, sorry. Palitan natin yung kulay. So, for example, meron tayong 13.28 divided by 2. So, for 13.28 divided by 2, rewrite natin para mas madali. That is 2 divided by 13.28. So, let's divide. 1 divided by 2, pwede ba? No. 13 divided by 2, yes, pwede. Ilan? 6. Saan natin nilalagay yung 6? Sa tapat ni 3 since siya yung last digit na pinag-divide natin. So, 6 times 2, the answer is 12. Subtract, the answer is 1. Bring down, 2. Hindi yung decimal point yung i-bring down ha, yung number. 12 divided by 2, the answer is 6. 6 times 2, the answer is 12. Subtract, 0. So, 0 na. Pwede na mag-stop? No. May number ka pang hindi na bring down. So, bring down 8. 8 divided by 2, the answer is 4. 4 times 2, the answer is 8. Subtract, the answer is 0. So, final answer is 664. Yun na ba yung final answer? Of course not. Decimal point. So, gitna ng 3 and 2. So, dapat gitna ng 6 and 6. So, dito siya. Okay? So, yung final answer natin is 6.64. Paano nga ulit mag-check? To check, kailangan natin i-multiply yung quotient sa divisor. Divisor natin is 2. Ano yung dapat na sagot? Ang dapat na sagot natin is yung dividend. Okay? So, let's multiply. 2 times 4, 8. 2 times 6, 12. Carry 1. 2 times 6, 12 pa rin. Plus 1, 13. Ilan yung decimal places? Dalawa. Dito, wala. So, 2 plus 0 is 0. 2 plus 0 is 2. Count 1, 2, decimal point. Okay? So, our final answer is 13.28. Parehas ba? Yes, parehas. Ano ibig sabihin nun? Tama yung quotient natin. Okay? Dali lang, di ba? So, kaya-kaya nyo rin yan, mga classmates. Hindi kayo mahihirapang mag-divide ng decimals. And yung pag-check naman na yun, ginagawa rin naman natin yun sa pagde-divide ng whole numbers. Ganun din naman mag-check kung tama yung quotient na nakuha natin, di ba? So, kaya-kaya nyo yan. Now, ang mga previous examples natin, yung last two examples natin is, ang divisor natin is whole number. Para naman kung pareha silang decimal. Yun yung alamin natin naman ngayon. For example, meron akong 2.3 divided by 0.1. Parehas ng decimals. So, kanina, whole number na yung divisor natin. Ang decimal lang natin is yung dividend natin. Ngayon, try natin kung matidivide natin. Rewrite natin siya. 2.3. So, yan. Ang rule natin, kapag magde-divide tayo ng decimal to decimals, kailangan yung divisor natin, gawin muna nating whole number, di ba? So, yun yung, kung naalala nyo sa mga previous lessons nyo, kung anong grade man, level man kayo, ang gagawin natin, i-move natin yung decimal point natin to the right para maging whole number siya. Okay? So, from 0.1, magiging 1 na siya. Since nag-move ka ng 1 place, kailangan mag-move din yung divisor natin, yung dividend natin ng 1 place. Okay? So, nandito na yung decimal point niya. Ikaw naman, nandito na. So, ano na yung value ng 0.1 natin? 1 na lang. Since yung 0, kapag nasa left side ng whole number, that is nothing. Tama? So, let's divide. 2 divide by 1, 2. 2 times 1, 2. Subtract, 0. Bring down, 3. 3 divide by 1, 3. 3 times 1, 3. Subtract, 0. So, wala nang mabibring down. So, the final answer is 23.
2.3. Saan yung decimal point? Sa likod ni 3. Okay? So, that is just a whole number. Tama? Di na natin kailangan isulat yung decimal point. Now, tama ba yan, classmate? So, check natin. 23 yung quotient natin. Saan natin siya i-multiply? Sa minove na natin, sa 1 na, or sa 0.1? Either way, okay lang. Kapag 0.1 yung ginamit mo na factor na ipang-multiply natin, dapat yung sagot niya is yung 2.3. Kapag yung 1 yung pinang-multiply mo, dapat yung sagot ito. Kasi yung pinang-multiply mo, nag-move na. Dapat yung sagot is yung nag-move na rin. So, kung ang i-multiply mo is yung 0.1, dapat yung sagot is 2.3. Okay? Tatandaan nyo yun ha. So, 0.1 yung gamitin natin para makuha natin sagot is yung original. So, what is 1 times 3? 3. 1 times 2 is 2. 0 times 0 is 0. 0 times 3 is 0. 0 times 2 is 0. Subtract, add. So, 2, 0. Ilan yung decimal place? 0. Ilan yung decimal place? Isa. Count. 1. So, the answer is 2.3. Hindi na natin kailangan isulat yung 0 since kapag whole number nga, nasa left side ng whole number na zeros, that is just nothing. So, parehas ba? Yes, parehas. So, tama yung quotient natin. Okay? Tandaan na, tandaan. Kapag mag-check ka ng decimal number, ang quotient mo, still quotient, pero yung isa mong na ipang-multiply, kapag ang pinang-multiply mo is yung original na divisor, ang sagot dapat is yung original na dividend. Kapag ang pinang-multiply mo is yung minove mo na decimal, dapat yung sagot din is yung minove mo na decimal. Okay? Sige, papakita ko rin sa inyo. So, what if that is 23 times 1? Bakit times 1? Kasi nga, minove mo, diba? So, dapat yung sagot niyan, 1 times 3 is 3, 1 times 2 is 23. So, the answer is 23. Yung 23 na yun, eto yun. Yan yung dapat na sagot. Kasi yung ginamit mo na pang multiply is eto. Pero kung ang is yung move na, which is equal to 1. Kaya 1 na yan. Ngayon, kung ito yung gagamitin mo, yung 0.1, yung sagot dapat is yung 2.3. Okay? Ganun lang yan. So, it is just the same. Pero kung ako sa inyo, mga classmates, ang gamitin nyo lagi na pang multiply sa quotient natin is yung original. Para makukuha nyo lagi is yung original din. Okay? So, yan na yun. So, next example. For example, another example na decimal to decimal is 16.48. Medyo madali kasi yung kanina. How about 0.08? So, let's divide that number. 0.08 divide by 16.48. So, 0.08, kailangan gawing whole number muna yung divisor. Paano gagawin? Move lang. 1, 2. So, 2 movements ang ginawa mo dyan. Dito rin dapat. 1, 2. Okay? So, nandito na yung decimal point mo. So, let's divide. 1 divide by 8. Wala. Di pwede. Since di ka makakakuha ng group of 8 sa 1. So, 16 divide by 8. The answer is 2. 2 times 8 is 16. Subtract. The answer is 0. Bring down 4. 4 divide by 8. 0. Kasi wala tayong makukuha na group of 8 sa 4. 0 times 8 is 0. Subtract 4. Bring down 8. 48 divided by 8 is 6. 6 times 8 is 48. Subtract. The answer is 0. So, saan yung decimal point? Nasa dulo ng 8. So, dapat nandito rin siya. So, kailangan pa ba isulat? Of course not. So, the answer is 206. Ganun lang siya kasimple. So, kung i-check nyo, multiply nyo lang yun, divisor natin sa quotient. Or gamitin nyo to para makuha nyo yung sagot is eto. Eto. Okay? 16.48. Now,
Medyo madali-dali siya. So, gawa pa tayo ng isa pang example natin. How about 13.128 divide by 0.2. So, paano naman kapag ganyan? Okay. Last example natin to, 0.2 divide by 13.128. So, kailangan yung divisor is a whole number. Move natin ng isa. Move din natin ng isa. Since isa lang naman. So, yung decimal point natin nandito na sa gitna ni 1 and 2. One movement lang din. Okay? So, 1 divided by 2 is wala since we cannot get a group of 2 sa 1. So, let's make it 13. 13 divided by 2 is 6. 6 divided by 2 is 12. Subtract. The answer is 1. Bring down 1. 11 divided by 2 is 5. 5 times 2 is 10. Subtract. The answer is 1. Bring down 2. 12 divided by 2 is 6. 6 times 2 is 12. 0. May mabibring down pa? Yes, yung 8. 8 divided by 2. The answer is 4. 4 times 2, 8. Subtract. The answer is 0. May mabibring down pa? Wala na. Now, our answer is 66,564. Ngayon, saan natin ilalagay yung decimal point? Since yung decimal point natin nag-move from here to here, dapat yung decimal point natin is yung nasa tapat na nito. Hindi yung nasa tapat nito. Okay, so yung decimal point natin is dapat nandito. 65.64. Now, to check, kailangan lang natin i-multiply yung ating quotient sa divisor. Okay? So, dapat makuha niyo yung sagot is yung dividend natin. So, try natin. I-multiply natin. 65.64 times 0.2. So, 2 times 4 is 8, 12, carry 1, 10, plus 1, 13, carry 1, 12 plus 1 is 13. Tama? So, recheck natin. 2 times 4 is 8. 2 times 6 is 12. Carry 1. 2 times 5 is 10. Plus 1 is 11. Hindi 13. Okay. Muntik na tayo magkamali doon mga classmates. So, be careful pag kayo. So, the answer is 11. 11 carry 1. 2 times 6 is 12 plus 1, 13. Ngayon, count, may 0 pa pala. So, 0, kasi 0 times 4 is 0, 0 times 6 is 0, 0 times 5 is 0, 0 times 6 is 0. Add. That is 8, 2, 1, 3, 1. Okay? So, parang nag-bring down ka lang kasi puro 0 naman yan. Ngayon, count natin yung decimal places. This one is 2, this one is 1, 2 plus 1 is 3. 1, 2, 3. So, dito siya. Ayun 1, 2, 3. So, yung decimal point dito. So, yung answer natin is 13.128. Is it the same? Yes, the same siya. Okay? So, that means yung answer natin is tama. Okay? Dali lang, di ba? Kaya nyo rin yan, mga classmates. So, kung may mga questions kayo, just comment down below then I'll try to answer it. Now, kung sa multiplication, meron tayong nakuwang pattern sa power of 10, try din natin kung may makukuha rin tayong pattern dito sa division, sa dividing decimals, kung may makukuha tayong pattern sa power of 10. So, kung last time, sinold ko muna, this time isulat ko na para since alam naman natin kung ano yung goal natin makuha, 'di ba? Kung ano yung pattern na makukuha natin. So, divide natin by 10. Ano kaya yung sagot? So, kapag dinivide din natin yung same number sa 100, ano kaya yung sagot? And same number, kapag dinivide natin sa 1,000, ano yung sagot? So, yan yung power of 10.
Now, meron din tayong power of 10 sa decimals, di ba? So, write din natin 5.29 divided by 0.1. 5.29 divided by 0.01. 5.29 divided by 0.001. So, alamin natin yung pattern, mga classmates. So, try natin para para maniwala naman tayong lahat. So, 10 divided by 5.29. So, 5 divided by 10 cannot be. So, of course, 52. 52 divided by 10 is 5. 5 times 10 is 50. Subtract. Yan, so is 0. Ito is 2. So, 2 bring down 9. 29 divided by 10 is 2. 2 times 10 is 20. Subtract. The answer is 9. May mabibring down pa? Yes, meron. Ano yung mabibring down? Yung zeros. Alam naman natin na sa right side ng decimals may infinite zeros. Tama? So, pwede tayo mag-bring down ng zeros. So, syempre, isa lang yung kailangan natin. Isa lang. Huwag naman lahat. So, pinubura ko lang to saglit. So, sorry. So, ayun na nga. 90 divided by 10 is 9. 9 times 10 is 90. Subtract 0. Kailangan pa mag-bring down? No. Since 0 na yung sagot natin and wala na mag-bring down. Now, 529. Saan yung decimal point? So, sa tapat. Okay? So, 0. Sulat din na natin. Dito yung sagot na natin. So, 0.529. Okay? So, next, divide naman natin to. 5.29 divide by 100. So, kung si 5 hindi natin na-divide kay 10 kanina, 52, madi-divide ba kay 100? Of course not. So, 529 na tayo. 529 divided by 100 is 5. 5 times 100 is 500. Subtract. The answer is 29. 29, so dapat 0 yan, bring down 0. Kasi may infinite zeros yan. 290 divided by 100 is 2. Okay? Nagdagdag tayo dyan ng 0 ah. So, 2 times 100 is 200. Subtract, that is 90. 90 divided by 100, siyempre hindi kaya, so dagdag tayo ng 0. Sorry, gawin natin yellow para alam natin kung ano yung mga dinagdag natin. So, bring down 0 again. So, 900 divided by 100 is 9. 9 times 100 is 900. Subtract. The answer is 0. So, may mabibring down pa? Wala na. So, saan yung decimal point? Dito. May isang decimal place na wala. So, kailangan mo siyang provide ng 0. Okay? So, yan yung final answer natin. 0.0529. So, tignan na natin kung may nakukuha ba tayong pattern. So, kung pag dinidivide natin si decimal sa power of 10 whole number, say for example, 10 and 100, ano yung nakikita niyong pattern? Kung sa multiplication, minumove natin to the right kapag nagmumultiply tayo ng power of 10 na whole numbers, minumove natin to the right. Sa division, parang baliktad, kung mapapansin nyo. Nung dinivide natin siya kay 10, na-move siya to the left. So, na-move siya to the left. Isa lang yung 0. Kapag dalawa yung 0, ilan beses kaya na-move from 5.29, 5.29, parang na-move siya ng dalawa. So, ibig sabihin, sa 1,000, mamumove siya ng 3. Tama? So, 5.29, mamumove siya ng 3 beses. 1, 2, 3. So, ang gagawin natin, add na lang tayo ng zeros. 1, 2, 0. Ito yung decimal point. Okay?
So, ganun yung pattern niya. So, kung sa multiplication, kapag whole number, yung power of 10, minumove natin to the left. Sa division naman, minumove na, sorry, baliktad. Kapag multiplication na power of 10 na whole number, minumove natin to the right. Sa division naman, minumove natin to the left. Baliktad siya. So, at kung baliktad siya dito, ibig sabihin, baliktad din dapat dito. 'Di ba kapag nagmo-multiply tayo ng decimals na may power of 10 na decimals din, ang ginagawa natin, minumove natin to the left. So, ibig sabihin dito, baliktad naman. Mumove natin to the right. Okay? So, like this one, ilan yung decimal place? Isa. So, ibig sabihin, move natin siya ng isa. So, ang sagot dapat is 52.9. Okay? Dito naman, ilan yung decimal place? Dalawa. So, ibig sabihin, move natin dalawang beses. 1, 2. So, yung final answer natin should be 529. Okay? So, eto, ilan yung decimal place? Tatlo. 1, 2, 3. So, movement nito, tatlo rin. 1, 2, 3. So, since wala na, mag-add tayo ng 0. So, the answer should be 5,290. Okay? So, mga classmates, pwede nyo i-check yan kung tama yan. And I am pretty much sure tama yan. Ito rin. So, yun naman yung part nyo. Try nyo i-solve yan and then dapat mag-come up kayo sa ganitong sagot. So, ayun lang. So, any questions or suggestions? Just comment down below. But I have a question with you guys. For sure, kasi yung iba dyan, ito rin yung tanong sa sarili nila. Bakit, classmate, minumove natin yung decimal places kapag nagde-divide tayo? Bakit kailangan nating i-move yung decimal place kung ilan yung movement from divisor? So, for example, ito para maintindihan nyo. 15.16 divide by 0.2. So, i-write natin. That is 0.2 divide by 15.16. So, bakit ba kailangan natin i-move tawag dito? Bakit ba kailangan gawing whole number and i-move yan? Yung decimal point na yan. So, ano yung sense? Ba't ganun yung nangyayari? And why not i-divide na lang natin sila? Actually, mga classmates, pwede naman talaga natin siyang i-divide na as is. Pwede. Okay? Pakita ko sa inyo kung paano. And i-explain ko rin sa inyo bakit nagkakaroon ng movement. Ano yung concept ng movement na yun. But first, ipakita ko muna sa inyo na pwede naman yung i-solve ng as is. Okay? For example, yan na nga. 0.2 divide by 15.16. Yes, pwede yung i-divide ng hindi minumove yung decimal places. Wait lang, i-rewrite natin. Pangit 15.16. Pangit, parang pangit kasi sulat ng classmate nyo Sorry. So, ang gagawin nyo lang, classmate, kung ayaw nyo i-move yung decimal point na yan, ang gagawin nyo lang, i-disregard nyo siya. Huwag nyo siyang papansinin. Just like what we're doing kapag nagmo-multiply tayo. Diba kapag nagmo-multiply tayo ng decimals, decimal to decimal, ini-ignore lang natin yung decimal point. And then, at the end, we're just going to count para malaman natin kung saan natin ilalagay yung decimal point. Then, pwede rin natin gawin yun sa dividing decimals. So, for example, disregard nyo lang yan disregard nyo. Huwag nyo isipin na may decimal point. So, eto magiging considered na as a whole number na 2. Since ang nasa left side niya is 0. Alam naman natin na kapag nasa left side ng number, na whole number, that is nothing. So, this is a whole number 2. Tama? Now, kung whole number 2 yan, i-divide natin dito. So, eto, 1,560 na ang pag-read dyan. Kasi dinisregard nga natin yung decimal point. So, what is 1 divided by 2? Cannot be. 15 divided by 2 is 7. 7 times 2 is 14. Subtract. The answer is 1. Bring down 1. 11 divided by 2. The answer is 5.
5 times 2, 10. Subtract. The answer is 1. Bring down 6. 16 divided by 2 is 8. 8 times 2 is 16. Subtract. The answer is 0. Now, since hindi tayo nag-move or dinisregard natin yung ating uh, decimal decimal point, ngayon, the question is, saan natin ilalagay yung decimal point? That is a good question. Now, i-write din natin yan na vertically. So, that is 15.16 divided by 0.2. Tama? Ngayon, ang ginagawa natin sa multiplication, isipin nyo parang multiplication, ang ginagawa natin, binibilang natin yung decimal places, di ba? So, ilan yung decimal places ng dividend natin? 2. Ilan yung decimal places ng divisor natin? 1. Ang gagawin mo lang dyan is, isusubtract mo siya. What is 2 minus 1? The answer is 1, di ba? So, ibig sabihin, one count tayo ng places. Ilan? 1. Yung 8, 1. So, ang decimal point dapat nandito. 75.8. Okay? As simple as that. Kung sa multiplication, nag-a-add tayo ng decimal places, sa division, nagsusubtract tayo ng decimal places to find kung saan natin ilalagay yung decimal point. Okay? So, pwede rin yun. Ganun yung gawin nyo. Okay? So, classmate, kasi pwede tayo dumating sa point na yung divisor natin, mas maraming decimal places kaysa sa dividend natin. So, ibig sabihin, hindi natin masubtract. Okay, gawa tayo ng example na gano'n, mga classmate. Gusto nyo ba i-check pa to? Yung sagot natin kung tama. Check muna natin, no? Para mapatunayan natin na tama yung solution natin. So, or isa pa, i-solve din natin ng ganito. Move, move. Okay? Move natin. So, hindi natin pwede ma-divide. So, 15 divided by 2 is 7. 7 times 2 is 14. Subtract. The answer is 1. Bring down 1. 11 divided by 2 is 5. 5 times 2 is 10. Subtract. Bring down 6. 16 divided by 2 is 8. 8 times 2 is 16. Subtract. The answer is 0. Asan yung decimal point? Minove natin. So, dito siya. So, the answer is the same. Tama? So, recheck natin kung tama yung sagot. 75.8 times 0.2. 2 times 8 is 16. Carry 1. 2 times 5 is 10 plus 1, 11. Carry 1. 2 times 7 is 14 plus 1, 15. Ilan yung decimal places? Dito, isa. Dito, isa. 1 plus 1, 2. Count. 1, 2, 15.16. Is it the same? Yes, the same. Okay? So, ayun. Ganon yung pag-solve ng hindi minumove yung decimal place. Kasi, alam ko na, kung na-question nyo, bakit minumove? Mamaya sasagutin ko rin yan. Pero, eto yung old way kasi na hindi minumove. Isa pang example yung kanina. What if kapag mas malaki yung decimal places ng divisor natin kaysa sa dividend natin? So, for example, meron tayong 23.45 divided by 0.005. So, ito isa-solve ko siya in two way. Yung isa is yung traditional, yung ginagawa natin before pa, 0. Sorry. I-rewrite ko na in division form. 0.005 divided by, or 23.45 divided by 0.45. Same with this one. 23.45 divided by 0.005. So, ayan. Siyempre, unahin ko dito yung movement. Baka mamaya kasi sabihin nyo, kokopyahin ko yung sagot dito eh. So, gawin natin, disregard natin. Disregard natin yung decimal numbers. So, magiging, ano na to, whole number, 5.
Since pag dinisregard mo yan, magiging 005 na yan. And sa left side ng whole numbers natin, that is nothing. So that is just 5. Dito naman, magiging 2,345 siya. Since dinisregard natin siya, 5 divided by 2, ilan? Wala. So, hindi pwede. So, magiging 23. 23 divided by 5 is 4. 4 times 5 is 20. Subtract. Minus 3. Bring down 4. 34 divided by 5 is 6. 6 times 5 is 30. Subtract 4. Bring down 5. 45 divided by 5 is 9. 9 times 5 is 45. The answer is 0. Pag subtract. So, ngayon, paano natin ma-identify kung saan yung decimal place niya or decimal point? Since sabi nyo nga, classmate, is pag sinubtract natin yung decimal places, bibilangin lang natin. Like sa multiplication. So, dito, ganun din naman. So, ang gagawin natin is, sulat natin para mabilang nyo lang. 23.45 divide by 0.005. Tama? So, ilan yung decimal places neto? Dalawa. Ito, tatlo. So, ayun na yung sinasabi nyo kanina. Hindi naman natin pwede subtract yung 2 kay 3 since mas malaki siya, di ba? So, ang mangyayari, babalik rin natin siya. 3 minus 2 is 1. So, dahil binaliktad natin siya, yung pag-subtract natin, kasi kanina, minus lang natin, 2 minus 1, di ba? The answer is 1. As simple as that. Pero since mas marami yung decimal places ng divisor natin, binaliktad natin. Kaya naging 3 minus 2, which is 1 pa rin. Since binaliktad natin siya, ang pagbilang din natin ng decimal place is baliktad. So, from here, ang ginagawa natin kapag diretso natin na minus, is bibilangin natin pa left. Ngayon naman, bibilang tayo pa right. So, since walang number dyan, ang mangyayari, mag-a-add ka ng isang decimal place at nandito na yung sagot. So, the answer should be 4,690. Okay? Kasi nandito yung decimal point mo yan. So, let's try dito. Try din natin kung ang magiging sagot is parehas, 4,690. Move natin tatlo. 1, 2, 3. Ito rin. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-add ng 0 dito. So, divide. 23 divided by 5 is 4. 4 times 3 is 4 times 5 is 20. Subtract. Bring 23 minus 20 is 3. Bring down 4. 34. That is 6. 6 times 5 is 30. Subtract 4. Bring down 5. 45 divided by 5 is 9. 9 times 5 is 45. Subtract 0. May 0 ka pa, so kailangan i-bring down. 0 times 0 divided by 5 is 0. 0 times 5 is 0. Subtract 0. So, decimal point mo nandito. So, did we get the same answer? Yes, we get the same answer. Diba? And kapag minultiply mo yung quotient natin dito sa divisor natin, you will get the same, yung dividend natin. Okay? So, bakit hindi natin ginagamit yan? Ba't kailangan yung movement pa? Yung movement kasi is more memorable than this one. So, napansin nyo naman, di ba? Merong way na magkakamali ka lalo na dito sa part na to kapag magbibilang ka ng decimal place. Dito kasi, 'di ba, mas marami yung dividend kaysa sa divisor, while dito kasi papakita ko. Dito kasi mas maraming decimal place yung dividend kaysa sa divisor, while dito naman mas maraming divisor kaysa sa dividend. So, pwede kasing pagbalik-balik ta rin yan, and yung movement nagbabaliktad din. Unlike dun sa movement lang, move mo lang, you don't have to worry about this one. Move mo lang. Pero the question is, saan nanggagaling kasi yung movement na yan? Ba't nagkakaroon tayo ng movement na yan? Okay, I'll try to answer that. Yan, yung movement na yan, say for example, babalik ko lang yung same problem natin kanina. 15.16 divided by
0.2. Yung movement na yun, eto, i-write natin 0.2, 15.16. Yung movement na yun, nanggaling yun, nakabase yun dito sa divisor natin. Para maging whole number kasi yung divisor natin na yan, minultiply natin yan by 10. So, 0.2 times 10. Diba? Kaya nagkaroon tayo ng 2. So, ayun na, multiply natin. Multiply natin para makita nyo. Kasi, shinortcut ko eh. So, multiply natin. 0 times 2 is 0. 0, 2, 0. Add 0, 2, 0. Ilan yung decimal place? Isa. Ito, wala. 1. Count 1. So, the answer is 2.0 or simply 2. Which is yung movement natin na isa. Now, minultiply din natin yan by 10. Eto. Mumultiply, since minultiply mo yung 0.2 sa 10, kailangan i-multiply mo rin to sa 10. Kaya ka rin nagka-move ng isa. 'Di ba? Naalala nyo yung pattern na ginawa natin previous video natin na kapag nag-multiply ka ng power of 10, kung ilan yung 0 kapag whole number, move mo lang din to the right. So since nag-multiply ka ng 10, isa lang yung 0 nun, move ka to the right ng isa, move ka rin to the right. Okay? Yun yung concept no, nagmo-multiply ka ng power of 10. So paano naman classmate kapag yung pares ng example kanina, 0.005 times 23.45 ba yun? Basta yun. Eto, tatlong movement ang mangyayari kasi yan. So, saan mo siya i-multiply? Yung 0.005 na yan, minultiply mo yan sa 1,000. Okay? Kaya nagkaroon ka ng tatlong movement. Eto rin, minultiply mo rin yan sa 1,000. Kaya ka nagkaroon ng tatlong movement. Okay? Kung naalala nyo, nandun yun. In-explain ko yung movement na yan kapag nagmumultiply ka ng power of 10. So, now the question is, classmate, ba't nag-multiply ka ng 10? And same pa rin pa ba yung number na yun? Yes, same pa rin yun. Para ka lang kasi nung kumuha ng, kumbaga sa fraction, para ka lang nag-simplify or kumuha ng equivalent fraction. Kasi, kahit i-apply mo yan sa whole number, say for example, ito 10 divided by 2. Anong sagot niyan? 5, di ba? Ngayon, i-multiply mo rin by 10 yung divisor natin. 10 times 20, 10 times 2, magiging 20, di ba? Since minultiply mo yung divisor natin sa 10, multiply mo rin yung dividend natin sa 10, magiging 100 yan, di ba? O, what is 100 divided by 20? Still the same, 5. Diba? Yun din yung concept na yun. Para hindi tayo mahirapan, i-multiply mo rin siya sa power of 10 parehas. Okay? And you will get the same quotient. And kapag nare-check mo, tama naman yung sagot mo. Okay? So if you have more question about this topic, lalo na dito sa in-explain ko na to na power of 10 kasi medyo mahaba na yung video natin. Just comment down below and I will try to explain it to you. Lalo na yung isa pang process na kapag dinidisregard mo yung decimal point. Shinare ko lang naman para magkaroon din kayo ng idea. But if you want to learn more about that, just comment down below. So, yun lang muna para sa topic na ito. So, have a nice day and please subscribe to my channel and then like it, share it. So, paalam na mga classmates. See you next time.